Is my voice audible? Hello? Okay. So let us start with the next problem. So problem number 11. Uh, Yes, sir. so the next is problem number 11. So here they are given you the Laplace random variable. You just look over here. They are given you the Laplace random variable. It's summarized. So here the value of b is given and calculate the area. Okay, you just need to calculate the area. So until now you have studied regarding the Gaussian random variable. Okay, similar to Gaussian random variable, there are numerous variables. Okay, which will be there in the real time. Okay, so whenever you are making use of Gaussian, use what? A calculator. ಸೊ ಗಾರ್ಜಿಯನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಜಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಗಾರ್ಜಿಯನ್? ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಗಾರ್ಜಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಗಾರ್ಜಿಯನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಆರ್ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ CDF directly in the problem itself. So there are types of problems where they will not be giving you the function. Okay, you need to by the functions. So example is Laplace random variable. Okay, so whenever they say Laplace random variable, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇದು f(x) ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ f(x) ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಾಯಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, so the function for Laplace random variable is given by this formula. Okay, so f(x) is equal to 1 minus 1 by 2 exponential of minus bx for x is greater than 0. So what does it mean? X 0 ಇದು x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್, x ಇಂದ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 0ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. 0ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಿದೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ x is less than 0, this is the equation. When x is greater than 0, this is the equation. Okay, so this is regarding what? Laplace random variable. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Are you clear with that? Hello? Are you clear with that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now you need to add this formula. So now in this formula, the value of b, okay, the value of b is given in the question itself. b ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು area ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So you already know the formula to calculate the area. So what is that? So it is f(x) of higher value ಎಷ್ಟು? 0.28 minus, so that would be what? f(x) of f(x) of minus 0.37. Okay, so here earlier I used to say that whenever the value is f(x) of minus x ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? 1 ಮೈನಸ್ f(x) of x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ used only for Gaussian. Okay, remember that this applies only for Gaussian random variable. ಸೊ f(x) of minus x ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ f(x) of x ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ? ಬರೀ ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, so now let us consider this one. Let us try to find the area of this. So what we need to do? We need to write 0. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಾದ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ you can write this as what? f(x) of 0.28 minus f(x) of minus 0.37. So you keep this as it is. Okay, now what you need to pass this value here. Okay, x is equal to 0.28 substitute ಮಾಡಿ. The 0.2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 28 ಇದೆಯಲ್ಲ, it is greater than 0, right? So
out of these two, which equation you'll be considering? This is the equation which you'll be considering since x is greater than 0. Okay, so ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 1 minus 1 by 2 exponential of minus bx ಇದೆ, b ಎಷ್ಟು 2 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 0.28. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So what is the value for this? You just check out this one. 1 by 2 exponential of minus 2. Exponential and then e to power of minus 2 into 0.28. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. What is the value for this exponential of minus 2 into 0.28? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0. 0.2856. Okay, so 1 minus ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ minus 0.37. So minus 0.37 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, minus 0.37. So minus 0.37 it is less than 0. So out of these two which you will be considering, you will be considering this equation. Okay, so substitute ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Exponential of b is what 2 into minus 0.37. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Half into exponential of 2 into minus 0.37. Point 2385. 0.23385. Okay, now this is 1 minus 0.285 minus ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ this is the answer which you'll be getting. Okay, so just remember the steps. So in the question, they are giving you as what, a Laplace random variable. Okay, whenever it is given Laplace random variable, usually ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬಾಟಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ 0 ಇದ್ದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, need to remember is fx of minus x is equal to 1 minus fx of x. This applies. Okay, 1 minus fx of x. So this applies only for which one? Gaussian. Okay, Gaussian idre matra ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲ ಏನೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, p of minus 0.37 or fx of minus 0.37 as it is. Okay, so this is regarding Laplace random variable. Okay, so now let us consider the next question. Now similar to random variable, there is a random variable called as Cauchy's random variable. So this is the name. So its name is what? Cauchy's random variable. Again, you need to add the CDF of this. So the CDF for Cauchy's random variable is given by this formula. Okay, fx of x is equal to 1 by pi tan inverse of x by a plus 1 by 2. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೌಚಿಸ್ ರಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus infinity to plus infinity, there is only one formula. Okay, so what is the formula? 1 by pi into tan inverse of x by a plus 1 by 2. So this is the formula which you'll be using. Now what you need to find out, you need to find out the area.
So the formula for area is what? So you need to substitute the fx of 7.6 minus fx of, so the lower value is what? Minus 5.3. Okay. Again, keep the negative value as it is since it's not a Gaussian. Okay. So now you need to substitute the values over here. Okay. So ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 10. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ you need to pass what? 7.6. Okay. ಇಲ್ಲಿ 7.6 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 by pi into tan inverse of 7.6 divided by 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 by pi tan inverse of ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 by pi tan inverse of 7.6 by 10. 0. 0.068. 0.0 ಅದು 68. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದೇರ್ ಬಿ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒನ್ is in terms of radians, the other terms is in terms of degrees. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅದು Radiance ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.2068. 2068. ಓಕೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದೆನ್ ಮೋಡ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4 ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Did you get that? ಬಂತಾ? Okay, now you use this formula. Okay, you'll be getting this answer. Okay. So make sure that you're making use of radians. Okay. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಇದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ you make use of radians. Okay.
Next, you check out for this value fx of minus 5.3 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು x is equal to minus 5.3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ minus minus 1.15513. okay 0.1551 okay so next is what just add up all these things okay this would be your answer okay what's the important thing you need to make sure that it is operating in radians okay radians ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು okay ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ okay so this is regarding this problem. So this is what Cauchy's random variable. So the one thing what you need to remember is in case of Laplace and Cauchy's, you need to buy this formula. Okay. So are you clear with that? Ishwarta ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. Now let us move on to the next problem. Next, there is another random variable named as Erlong random variable. Again, you need to buy this formula. Okay. So what they have given you, the long random variable is given. You need to find the area from 4.6 to 1.3. So again, the formula is what? So CDF fx of 4.6 minus fx of 1.3. Okay. So the formula is so this is the formula 1 minus e to power minus lambda x j is equal to 0 to k minus 1 lambda into x divided by j factorial whole to the power of j. Again, you just check out this. For x is greater than 0, you need to substitute this formula. For x is less than 0, you need to substitute this formula. Okay. So range find out range na ಸಹ ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ now what you need to do you need to substitute that okay so in lambda value ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ so the lambda value is given in the equation you just check out here so the value of lambda is 0.2 ಈ lambda value 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ k value ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ so ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ k value ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ so what you need to know is you need to know what is this summation ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ summation simple ಅಂದ್ರೆ ಏನು just nothing but you'll be adding up the numbers example j is equal to 0 to k minus 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ j is equal to 0 to k minus 1 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ x j ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ k is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ summation j is equal to 0 to 3 idea 3 minus 1 is what 2 j is equal to 0 to 2 of x j okay so ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಈ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು x of 0 plus x of 1 plus x of 2 well 2 end ಆಯ್ತಲ್ವಾ so this ends the summation okay so this is all will be expanding the summation symbol so ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ j is equal to 0 to k minus 1 ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 3 ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to k minus 1 okay so now let us consider this and try to expand this one okay so let us consider step by step first let us consider probability of 4.6 again I'm telling you you can write this as what fx of 4.6 minus fx of 1.3 okay so first ಗೆ ಎಷ್ಟು 4.6 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋಣ okay so 4.6 ಇದರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ x is greater than 0 so you need to substitute this formula so 1 minus e to the power of minus 0.2 why is it 0.2 the value of lambda is already given its value is what 0.2 and the value of x is how much we are passing 4.6 so it is 4.6 next j is equal to 0 to k minus 1 andre the value of k is what
they given it as 3. 3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ 0 1 2. ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಓಕೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 2 3 ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ 3 times ಓಕೆ so what is that first is what lambda the value of lambda is what 0.2 into 4.6 the value of j is what 0 for the first time 0 factorial whole to the power of 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಈ j is equal to 1 ಆಗುತ್ತಾ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 0.2 into 4.6 whole to the power of 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ 0.2 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 4.6 whole to the power of 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ k is equal to what 3 ಅಲ್ವಾ 3 minus 1 is 2 so it ends here okay now we have written the expression okay ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ you reduce this one you try to reduce one by one okay so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ so this value 0 factorial under 1 anything to the power of 0 is 1 okay you remember that x to the power of 0 is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 0 ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so this value is what 1 so ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು you need to calculate for this one okay ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.2 into 4.6 whole to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ divided by 1 factorial ಅಂದ್ರೆ 1 factorial ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 0.92 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.2 into 4.6 whole square divided by 2 factorial ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ this value 0.2 0.4232 okay so now Point 423. okay so now we are reduce this one okay each month 1 plus 0.92 plus 0.4232 okay next each to add up ಮಾಡಿ okay you just add up all these things add up all these things just check out what's the value of this one e to power of minus 0.2 into 4.6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.398. 0.398 okay so now you need to multiply this 0.398 with the sum value of this one okay that gives you the answer for first part okay so ನಿಮಗೆ first part in the answer ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು okay next we need to do the same procedure okay same procedure for the next value okay so here ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು 4.6 ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ವಾಟ್ 1.3 ಇಂಟು ದಿಸ್ 1.3 ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 0.2 ಇಂಟು 1.3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1.3 ಇದು 4.6 ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ 1.3 ಇದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ e to the power of minus 0.2 into 1.3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ e to the power of minus 0.2 into 1.3 0.7710. 0.7710 okay now you try to reduce this expression ಇಲ್ಲಿ x to the power of 0 ಅಂದ್ರೆ any term to the power of 0 is what 1 okay so and 0 factorial is 1 so that would be 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ so that would be 1 next you find out this value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.2 into 1.3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ 0.26 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0.2 into 1.3 whole to the power of 2 you'll be getting this value okay now you reduce that one so you'll be ending up with this answer okay so the main thing in this variable okay so when you consider Cauchy's random variable what you're doing is the formula was what
range was from minus infinity to plus infinity. Ill tondre, the range is what? For x is greater than 0, this is the formula. For x is less than 0, this is the formula. Okay. So now the difficulty what you may face while solving along is expanding this summation. Okay, summation correct ಆಗಿ expand ಮಾಡಕ್ಕೆ correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಒಂದ್ಸತಿ expand ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so this is regarding the along random variable. Okay, now are you clear with that? Hello, are you clear with this? ಅಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೂರು? Yes. Okay, now let us move on to the next question. So this is different concept. Okay, so ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಒಂಥರ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಒಂಥರ, ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us look at the next question. So here a PDF is described by c into x minus 6 for all values of x between 6 and 10. So what they are asking you, a probability of x is greater than 8.0. So ನೀವೀಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದು, they have given you the equation of PDF. The equation of PDF is what? C into x minus 6 for all values of x between 6 and 10. So what is the equation of PDF they are given? So C into x minus 6. Okay, C into x minus 6 is the equation of the PDF which they have given. And the range is from where? The range is given from 6 to 10. 6 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಇದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬರೀ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, you already know some formulas. The one major property is what? Integration of uh, your PDF fx of x over the entire interval from minus infinity to infinity should be what? 1. And the artha ಏನು? Area under the PDF should always be equal to 1. Okay, it will be making use of this property to find the answer for this. Okay, ಇವಾಗ 6 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6 ಇಂದ 10, ಇದರೊಳಗೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, now when you integrate this, what is c? C is constant, so you're taking this c outside. Okay, c is taken outside just because it's a constant. ಉಳಿದಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? x minus 6 into dx which is equal to 1. Okay, now integrate this one. So what is the integration of x? X ಇದಲ್ವಾ, you already know that integration of x to the power of n is what? X to the power of n plus 1 divided by n plus 1. So this is the formula for integration. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so it is what? 1 plus 1 is 2 divided by 2. So integration of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ, so what is that? X to the power of 1 plus 1 divided by 1 plus 1. So that is what? X square by 2. So that is what is being written over here. Okay, so range is what? From 6 to 10. So you're taking limit from what? 6 to 10. Next 6 is integration of 6. So what is the integration of 6? So 6 is a constant, so we'll be taking 6 outside. So what is remaining? 1 into dx. 1 and the so 1 means what? X to the power of 0. Okay, so you remember always 1 and the x to the power of 0 and 1 and
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 1 ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಟನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 6 to 10. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ if you consider this one, upper limit ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ, 6 ಇದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ substituting 10 for the first term, 10 square by 2 minus what is the lower limit, 6. So it is 6 square by 2. So next idil now upper limit is 10, 10 minus 6. So this is what we will be getting. Okay, so when you go on reducing, you will be getting this as ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 37 ಮೈನಸ್ 24 ಬರುತ್ತೆ, 8c ಬರುತ್ತೆ. 8c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, c ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ 8. ಸೊ ಫೌಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.8 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, you will. What is your interest? You need to find out the area. Okay. So your major object is to find the area. Okay. So ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ದೇ ವರ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ PDF. ಓಕೆ, PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 to 10 ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 1/8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂತ. ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ 8ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು, 6 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ, 6 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ 8ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು 8 ಅಂದರೆ 8 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ. 8ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 8ಗಿಂತ 10 ವರೆಗೂ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್, you already know the formula for fx of x. What is the formula for fx of x? So fx of x is equal to minus infinity to x fx of x into dx. So this is the formula how we find CDF from the given PDF. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. fx of ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 8ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, so first decide the interval from 8 in the ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, 10 ವರೆಗೂ. So you take it as from where 8 to 10. So what is the fx of x ಎಷ್ಟಿದೆ, c into x minus 6. Okay, it is what, c into x minus 6. So ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ you will be able to solve the next procedure. Are you following this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹಲೋ. ಸೊ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 8ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ 8 ಇಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ n plus 1 divided by n plus 1, x in the integral. Okay, same thing we will be doing here. Okay, c ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. x in the integral x square by 2 ಇಲ್ಲಿಂದ 8 to 10 minus 6 into x ಬರುತ್ತೆ 8 to 10. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you will be getting the value. Okay, go on reducing that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/8 in c into e ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ c is how much? 1/8, which you calculated from the previous step. You just multiply that, you will get the answer. Okay, so this is the way. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Use the property, that is integration from minus infinity to, use the property minus infinity to infinity of fx of x is equal to 1 ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello, are you clear with that? Yes, sir. Okay, next problem. Same kind of problem. Just look over here. A PDF is described by C into y minus 3. Okay, so time I consider. Okay, let us consider this in the next class. Okay, I'll be ending up here. 10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. I'll be considering this in the next class. Okay, ಇಷ್ಟೇನಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಮೇ ಲೀವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್